Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun alla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada awwal jibala أوتادا أو خلقناكم أزواجا أو وجعلنا نومكم سباتا أو وجعلنا الليل لباسا أو وجعلنا النهار معاشا أو بنينا فوقكم سبعا شدادا أو وجعلنا سراجا وحاجا أو وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا أو وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا أن يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا أو فتحت السماء فكانت أبوابا أو سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا أو كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أو وكواعب أترابا أو وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الرب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyakal Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'i fi hazihi saati wa fi kulli sa'a waliyam wa hafizam wa qayyidam wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली हैं सब्र की मलका ज़हरा की प्यारी शाम को कैदी बन के चली हैं सोच रही है कोई दुआएं शाम पकड़ कर काश बिठाए सोच रही है कोई दुआएं शान पकड़ कर काश बिठाए ना है सवारी ना है हमारी शाम को कैदी बन के चली है प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है भाई भतीजे पांच बेटे सात वतन से आई थी लेके भाई भतीजे पांच बेटे सात वतन से आई थी लेके हाय मुकद्दर आज के लिए शाम को कैदी बन के चली हैं प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली हैं पेटों को सदका पाइप करके जिसने किए थे शुक्र की सजदे पेटों को सदका पाइप करके जिसने किए थे शुक्र की सजदे छोड़ की तन्हा लाश गोश की शाम को कैदी बन के चली है प्यारे नबी की प्यारे नवासी शाम को कैदी बन के चली है Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalina abil qasimi Muhammad wa alayhi tayyibin at-tahirin siyama bakitullahi fal ardin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Today I'm going to tell you about Hazrat Muslim ibn Aqeel alayhi salam, who was a companion and young cousin of Imam Hussein alayhi salam. His title was Abu Dawood, and he was the second child of Aqeel ibn Abu Talib. Muslim ibn Aqeel was a heroic individual in the tragedy of Karbala. His loyalty, respect, and patience is evident in his action before the great event. He contributed to Karbala by going ahead to Kufa with a letter from Imam Hussein alayhi salam to his followers. Imam Hussein
had received a letter of invitation from the people of Kufa with the following words: "We invite you to come to Kufa as we have no Imam to guide us. Through you, Allah will unite us on the path of truth." Imam Hussein also received hundreds of other letters and petitions for him to be their leader. Therefore, Imam Hussein decided to send Muslim ibn Aqeel, who was a famous warrior, to Kufa and studied the situation there and reported it back to him. He also wrote a letter to the people of Kufa and gave it to Muslim ibn Aqeel. In this letter, he said, "I am sending my cousin and one of my most trusted ones from my family, Muslim ibn Aqeel, to report to me about your affairs. If his reports agree with what you have written, I will soon be with you. You must be clear of the fact that the Imam is the only one who follows the Book of Allah and serves Allah in all matters and affairs with justice, honesty, and truth." On reaching Kufa, more than 18,000 people appeared before Muslim ibn Aqeel and pledged their loyalty to Imam Hussein alayhi salam, their Imam. Seeing this, Muslim ibn Aqeel quickly reported to the Imam that he should proceed to Kufa as the situation was positive. However, amongst the people of Kufa, there were many spies of Yazid. When Yazid had heard from them of the invitations to Imam Hussein and the arrival of Ibn Aqeel in Kufa, he was filled with anger. He sent a message to his governor in Basra, to Ubaydullah ibn Ziyad, to go to Kufa and take over the position of the governor of Kufa. Ibn Ziyad was also told to arrest Ibn Aqeel and kill him. Arriving in Kufa, he addressed the people of Kufa, announcing his appointment as Yazid's governor. He then ordered them to surrender Muslim ibn Aqeel to him. When this announcement was made, Muslim ibn Aqeel secretly moved to Hani ibn Urwa's house, who was another great companion of Imam Hussein alayhi salam. Muslim ibn Aqeel used to lead the prayers in the great mosque of Kufa. The support for Muslim ibn Aqeel in Kufa had become a major threat for Yazid and his governor, Ubaydullah ibn Ziyad. During evening prayers, people were sent from the court of the governor, publicly announcing that anyone found supporting Muslim ibn Aqeel would be tortured and put to death. When Muslim finished Maghrib prayers, his 30,000 followers were reduced to only 18. When Hazrat Muslim completed Isha prayers and turned back, he found the mosque completely empty except for Hani ibn Urwa. Ibn Ziyad, the horrific governor, found out where Muslim ibn Aqeel was that evening, so Hani was arrested and thrown into prison. Whereas Muslim ibn Aqeel and his two sons left Hani's house and went into the desert to try and get back to Imam Hussein and warn him not to come to Kufa. Muslim ibn Aqeel lost his life when he was arrested. Ibn Ziyad told Ibn Aqeel that he would be killed and asked him if he had any last wishes. Muslim ibn Aqeel said, "I owe a debt which should be paid off by selling my sword and armor. Secondly, I want my body to be given a proper burial. And thirdly, I want a message sent to the Imam Hussein advising him not to come to Kufa." Ibn Ziyad agreed to the first request, but refused the last two. He then ordered Muslim ibn Aqeel to be taken to the rooftop of the palace and be executed and have his body thrown to the ground. Immediately after Muslim's death, Hani ibn Urwa was also dragged to the rooftop and executed. Hazrat Muslim ibn Aqeel's two sons, Muhammad and Ibrahim, were also killed in Kufa. The people of Kufa called upon Imam Hussein to take over the Umayyad bloodline, but instead they cowardly hid in their homes as the ambassador of the Imam was murdered. Muslim ibn Aqeel was honorable until his last, his final request being to settle his debts, for his body to be given the respect every person deserves, and to complete his promise to Hussein alayhi salam by warning him of the dangers in Kufa. He remained a loyal servant of Islam and the Ahl al-Bayt alayhi salam when all of Kufa had turned its back on him, which shows his faithfulness and devotion which we can all learn from. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساقیت شنالبا ای علمدار حرام، حیدری شعر جوان ای علمدار حرام. مرحبا شعر جوو ای جوو ای جوو ای جوو ای علمدار حرام. شہنشاہ وفا ثانیہ ہے در مولا، اے سکینہ کی چچا فاطمہ زہرا کی دعا، فج شبیر کے سالہ علمدار وفا، بنی ہاشم کی کمر نازش شاہ کرب بلا، مولا قربا دل و جاں اے علمدار حرم. سقیت تشن لبا اے علمدار حرم. مرحبا شعر جوو اے جوو اے جوو اے جوو اے علمدار حرام. ہائے وہ شام غریبا وہ قیامت کا سما، ہائے سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دعا، بی بیا کرتی تھی رو رو کے یہی آؤ فغا، آؤ عباس رداؤ کے محافظ ہو کہاں شعر جوو اے علمدار حرم. سقیت تشنہ لبا اے علمدار حرم. مرحبا شعر جوو اے جوو اے جوو اے جوو اے علمدار حرم. اپنی بی بی کو علمدار چچا یاد آیا، آیا جب شام کا بازار چچا یاد آیا، نہ ملا سایہ دیوار چچا یاد آیا، جب تماچے لگے ہر بار چچا یاد آیا، تھی سکینہ کی فغا اے علمدار حرم. سقیت تشنہ لبا اے علمدار حرم. مرحبا شعر جوو اے جوو اے جوو اے جوو اے علمدار حرم. ہم عزاداروں کی تقدیر جگا دو مولا، کربلا کا ہمیں زوار بنا دو مولا، اپنی جاگیر کا دیدار کرا دو مولا، روزہ حضرت شبیر دکھا دو مولا، ہے یہی ورد صبا اے علمدار حرم. سقیت تشنہ لبا اے علمدار حرم. مرحبا شعر جوو اے جوو اے جوو اے جوو اے علمدار حرم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ایہا الشہید بکربلا، السلام علی التسعة المعصومین من ذریتک علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى ابن جعفر القاسم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان 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 من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأحسن فرجه